Can you hear me okay? Yeah. Okay. Thank you very much for coming tonight. ¿Me pueden oír? Sí. Okay. Muchas gracias por venir hoy. In times of tragedy, we must unite. En tiempos de tragedia debemos unirnos. I want to give you a few key messages about tonight. Queremos darles unos mensajes hoy. We had a horrific tragedy that occurred in the city of Greeley a little over 2 weeks ago. Tuvimos una horrible tragedia que ha pasado en nuestra comunidad. This was a random, senseless, and uncommon crime in our community. Fue sin sentido y poco común en la comunidad. Our condolences and thoughts are with the victim's family and all those who are impacted by this tragedy. Nuestras pensamientos, están con la familia de la víctima y los que fueron afectados. While tragedies like this evoke many emotions, thoughts, and fears, tonight I want to focus on policing in Greeley and share our commitment to keeping Greeley safe. Tragedias como esta invocan emociones, pensamientos y miedos. Queremos enfocar en la vigilancia y el compromiso que tenemos nosotros para mantener a Greeley seguro. So, my name is Adam Turk, and I'm the police chief for the Greeley Police Department. Es Chief Turk de la policía. Yo soy oficial Diaz. I was going to introduce you next. Sorry. This is Savelle Diaz, one of our officers. She was raised in Greeley, and our boys play soccer together. Soy de Greeley y nuestros hijos juegan soccer juntos. Her son's really good. You can say that. Mi hijo juega bien. Deputy Chief Mike Zeller, our operations deputy chief. It's Chief Zeller? Deputy Chief? Sorry. Kent Keller, he's our public information officer and our social media officer. Es la oficial de publicación e información. Before I move into some of the statistics about Greeley's crime rates, I want to say that if you see something or someone that seems strange or not right, need you to call the police department through 911 or the non-emergency line. Antes de hablar de las estadísticas de crimen, queremos pedirles que si ven algo raro, que llamen a 911. Aquí estamos para ayudar. Our greatest tool in crime prevention is an engaged and aware community. Lo que nos ayuda mucho son ustedes. Our mission statement is proudly working with the citizens to protect our community, and we hope that you can assist us in our mission. Nuestra misión es trabajar con ustedes y proteger la comunidad. So part 1 crimes, when I talk about crime rates, I'm going to be using the word part 1 crimes. Vamos a usar las palabras parte 1, crimen, sorry. Part 1 crimes include murder, sexual assault, aggravated assault, robbery, arson, burglary, theft, and auto theft. Los parte 1 crimen incluyen asesinatos, asuntos sexuales, asaltos agravados, robos, incendio provocado y robos de muebles. In Greeley, in 2020, from 2019 to 2020, we saw a 7% increase in our Part 1 crimes. De 2019 a 2020, los aumentaron 7%. From 2020 to 2021, we saw a 14.6% increase in those same Part 1 crimes. A 2020 a 2021, aumentaron 14.6%. These are still below high levels from 2013 and 2014. Con esos números todavía estamos debajo de los años 2013 y 2014. These increases in the crimes, the Part 1 crimes, are consistent across Colorado and the country. Esos números son iguales de Estados Unidos y Colorado.
So I'm going to be using the year 2020 for some of the comparisons on where Colorado stands compared to the rest of the country. Vamos a comparar números del año 2020. For property crimes, and those are the crimes like breaking into a car or auto theft, Colorado was ranked number 48th in the country. Colorado ocupó el puesto número 48 en las tasas de delitos contra la propiedad en el año 2020. For overall violent crime from 2020, Colorado ranked number 31st in the United States. Con respecto al crimen violento en 2020, Colorado ocupó el puesto número 31 en los Estados Unidos. 85% of the violent crimes that are committed by known suspects. The police have an idea of who the person that did it was. 85% de los delitos violentos son cometidos por sus sospechos conocidos. Los ataques que no conocen al el que lo está haciendo son muy raros. Random attacks are very rare. That's what I just said. Oh, you did? Yeah, Thank you. sorry. She's very good. From 2019 to 2021, violent crime was up 22%. Los delitos violentos aumentaron 22% de 2019 a 2021. And this is for all of Colorado. Es del estado de Colorado. Homicides were up 59% from 2019 to 2021. Homicidios aumentaron 59% a 2019 a 2020. For the crime of auto theft in 2020, and that's the most recent information we have, Colorado was the worst state in the country in terms of crime per capita for auto theft. Los robos de Colorado en 2020 fueron los más en Estados Unidos. For total crime in 2020, Colorado ranked number 47th in the United States, which is not good. En total, el crimen de Colorado en 2020 ocupamos el número 47 en Estados Unidos. After the homicide, a little over 2 weeks ago, we got a lot. The police department received a lot of questions regarding certain different issues. Después del homicidio que pasó aquí en Greeley, agarramos muchas preguntas de la pública. The most common question we received was about carrying concealed weapons and what the weapons laws in Colorado are. Las preguntas fueron sobre armas y cómo podían tener armas ustedes, la pública. You need a permit to carry a concealed weapon, and that may be obtained through the sheriff in the county that you live in. Se puede obtener un permiso para llevar una arma y esos permisos se ocupan en el sheriff's office. You must meet certain requirements to qualify for the permit, such as taking a firearms class and completing a background investigation. Debe cumplir con ciertos requisitos para calificar con el permiso. Colorado allows a person to carry a firearm in a vehicle if its use is for lawful protection of such person or another's person or property. El estado de Colorado permite que una persona lleve una arma en el mueble si es para la protección de la persona o de la propiedad de esa persona o de otra. Colorado also allows a person to possess a handgun in a dwelling, place of business, or automobile. El estado también permite que una persona posea una arma en la casa, un lugar de negocios o en el mueble. However, when you carry the weapon into your home, your business, or a hotel room, it must be in plain view. Pero cuando lo tienen así, debe de estar en la vista. Businesses, I'm going to add something onto that. Okay. Businesses are allowed to refuse service to you for certain things, like carrying a handgun in plain view.
Si entra en un negocio y ellos no te permitan tener la arma, ellos tienen la decisión de decirte que te tienes que salir. Are there any questions about the Colorado weapons laws in terms of plain view or carrying concealed weapons? ¿Tienen preguntas de los permisos? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si quieres cargar un gas pimienta, ¿tienes que sacar permiso para eso o no? ¿Qué es eso? ¿Me lo explica? Como Pepper spray. Do You they can need an- it? Okay. You can answer that. Con eso no necesita permiso, lo puede cargar. Okay. What about los tasers? Tasers tampoco necesita permiso, pero tienen que asegurarse que lo saben usar. What do you mean about that? Sí. ¿Cómo los usamos? ¿Cómo se deben de usar? Pues hay clases, hay información porque son muy peligrosos. ¿Con ustedes? Nosotros no damos clases. They're asking for Yeah, for the tasers, for right? tasers. Yeah, they're not a lot, like the police tasers are different. You can't just buy those, but there are different The handheld handheld. tasers that you can buy. I told them that they're asking how they can carry them, and I told them they should be informed on how to use them in the safety. Yeah, and trained. And trained. And they can carry them in their purse. And she's asking where they get classes from. That I don't know. So we have to, I mean, take some classes to carry the taser? No, no, Okay, no. 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 No, okay. No necesitan, pero es importante que saben cómo usarlo. Bueno, ¿dónde se pueden tomar clases? Chicas, alguna cosita. Es que él preguntó si tenían preguntas de armas. Ya esas, si tenemos preguntas, yo pienso que las debemos hacer al final. Okay. Let's do this. Will you explain that? I want to go through the rest of this information, and then we're going to have a whole bunch of time for the rest of it to take questions. Okay. And that's a really good question, so not to forget that one. Le vamos a dar más información y luego después hablamos de las preguntas que tienen. Okay. I want to provide some safety tips to business owners and residents and employees that you may have. Queremos decirles a personas de negocios cómo estar proteger. Gracias. Promote a safety conscious environment in your workplace. Para estar seguros en el lugar de negocio. Invest in commercial grade surveillance systems. Lo más que pueden hacer es agarrar cosas de video. It deters crimes and gives the police excellent evidence in criminal cases and posts signage saying as much. I lost that place. General safety tips. Right here. Right here. This one. Okay. Oh, you're good? Yeah. Okay. Invest in bright exterior lights if possible, especially in the parking lot. Si pueden poner cámaras y pongan luces afuera para que se vean todo. Attempt to have employees working in pairs if possible. Mantenga que los empleados siempre trabajan en pareja si posible. Consider private security services to perform routine checks or even to just be at the business at closing times to ensure employees safely get to their vehicles. Piensen en los servicios de seguridad privados mientras los negocios están abiertos y cuando están cerrando y para proteger a los empleados cuando están caminando a sus carros. But the police department cannot tell you how to run your business. La policía no te podemos decir cómo manejar su negocio. I'm not going to move on to that part. Okay. For employees and for yourselves, if you see something or someone that seems strange, please call 911 if it's an emergency, or the non-emergency number at 970-350-9600. Para los empleados, si ven algo que sea raro o que te hacen sentir incómodo, por favor llame al 911. Y si no es emergencia, tenemos otro número que pueden hablar, 970-350-9600. Let trusted people know your schedule and when you'll be home. Diles a personas importantes los horarios que vas a llegar a la casa para que sean lo que es normal para usted. If a stranger person or a strange vehicle is near your vehicle and you don't feel comfortable walking to it, call the non-emergency number to have an officer come out to ensure that you can get there safely. Si caminas a tu carro y ves que hay alguien raro y no te sientes bien caminando a tu carro, nos hablan y podemos
salir a ayudarte. This is back to being a business owner and employee, but if a customer is making you uncomfortable, you are within your right to ask them to leave. If that would make you feel uncomfortable or escalate the situation, please call the police. Por los que tienen negocios, si hay clientes que te hacen decir incómodo, nos pueden hablar y te podemos ayudar para sacarlos. Run from the store to a safe place if the situation person is placing you in immediate physical danger. Si hay una emergencia, salga del negocio y nos habla. If a dangerous situation is unfolding outside the business, lock all the doors, windows, and move away from them. Turn off the lights and appear as if you're closed. And have employees and customers shelter in place and call 911 about the situation of the person. Si hay una emergencia fuera del negocio, cierra todo, apaga las luces y nos hablan. I'm now going to move into homelessness. Ahora vamos a hablar de publicación sin hogar. From recent data available to us, there's approximately 10,000 homeless individuals living in Colorado. De los números que tenemos ahorita, hay 10,000 poblaciones sin hogar. I'm going to do this one. The city really has the website. Okay, Good? maybe. Okay. That one there. Are you going to go through that whole Yeah, I'm going to go thing? through that thing, okay? Okay. The city of Greeley has a website and an entire page devoted to homelessness and housing services with much more information. Tenemos un website que es público para más información y ayuda por personas que necesitan. Deterrence tips: place signage, private property, and no trespassing. Install motion detector lights. Install fencing to limit access to businesses and homes. Install security cameras. Mention our neighborhood watch camera registration program, which is available through our website. Secure outdoor electrical outlets to deter incentive to sit and charge items. Secure large containers and report suspicious persons and activity. Prohibit soliciting on your property. Lo mismo como negocios, si pueden poner cámaras afuera, pongan luces para que todo se vea, mantengan que todo está cerrado con llave. Y también tenemos un equipo de neighborhoods y se enfocan en los que no tienen, que están caminando en las casas. So ellos tienen un programa que pueden poner sus cámaras con ellos y podemos agarrar evidencia si algo pasa en su casa. From 2007 to 2021, Colorado saw a 266% increase in the chronically sheltered homeless population. De 2007 a 2021, Colorado vio un aumento de 266 en las personas sin hogar con refugio. And this was the largest increase of any state in the country. Y fue lo más grande aumento en el estado. Nación, perdón. Colorado has seen an increase in our homeless population for 5 consecutive years. Esto ha pasado por 5 años. Colorado is ranked the 5th highest state in total chronically sheltered homeless. El estado de Colorado somos el número 5 con lo más alto personas sin hogar. The Greeley Police Department has a unit called the Neighborhood Action Team that works to address quality of life issues, neighborhood mediation to include dealing with the homeless population. El equipo Acción Vecinal es lo que le dije con los programas, con los videos, son los que se enfocan en esos problemas. The City of Greeley and the Greeley City Council is working on long-term plans to address the homelessness issue. La ciudad y la policía están trabajando juntos para soluciones. The Greeley Police Department is also proud to have a co-responder program. Tenemos programas de policías de salud mental, where we work with North Range Behavioral Health to provide mental health services to people that call the police that may not need only a police response. El programa
le ponen personas, les policías con salud mental para la gente que necesitan ayuda de la policía, pero con alguien con quien hablar. A lot of the resources related to the overview that I just gave are available on our website, the www.greeleypd.com. La información de que lo que estamos hablando está en el website del Greeley Police Department. If you would like to leave your name and/or your phone number and email address with Kent Keller, we'd be happy to get back to you if we can't answer the question for you tonight, or if you would like to talk to us in a different manner or forum. El señor Keller, si pueden dejar su información con él, si tienen más preguntas o si necesitan más información. Thank you, Senor Keller. Okay. That is all I had for the overview of the presentation on behalf of the police department, but I would like to open it up now for any questions that you may have regarding public safety in Greeley. Es toda la información que tenemos. Ahorita, ¿qué preguntas tienen? Antes de que hagan las preguntas de ellas, Can you bring up the Yo microphone? quiero- 'Cause I think- Le voy a dar esto. Hold on one Ajá, second. sí. Thanks. Yeah, you're gonna have to take it back from her. Okay. Okay. Antes de las preguntas, yo tengo un comentario que hacerlo. ¿Sí está prendido? Sí. Yep. Sí. Pues se me hace bien triste lo que pasó con la muchacha aquí en Greeley que asesinaron. Pero sí es cierto que fue una persona sin hogar. Bueno, hace un año o año y medio más o menos, a un muchacho, Rosalío Mancha, a lo mejor les suena a ustedes el nombre, le pasó exactamente lo mismo que a la muchacha. Fue agredido adentro de su departamento. Bueno, yo sé que a lo mejor no van a tener respuesta para mí, pero él ya tiene en la cárcel desde que pasó eso. Y también el muchacho tiene Rosalío Mancha, 23 años. Okay. Entonces hay pruebas, fue un homeless, se metió a su casa, lo atacó, Rosalío lo mató, o sea, porque pelearon por un cuchillo, entonces él lo mató. Entonces mi pregunta es, si la muchacha se hubiera defendido y hubiera matado al homeless, ¿estaría ahorita en la cárcel? ¿Como está Rosalío? Ella. Ella. Okay, so they're asking about the homicide that happened, and she mentioned a similar situation. She asked if the victim would have defended herself and killed the suspect if she would have been put in jail. Okay. Como Rosalío Mancha, Yeah. sí le recordó lo que pasó aquí hace un año y medio, más o menos. There was another situation where a homeless man broke into somebody's house and he defended himself and he was arrested. Okay. No, I mean, he killed. And he was arrested. Yeah, he killed, yeah. And then, and he is still in jail. The guy that he defended himself. So what's wrong with the situation? Yeah. That was a really big question. So I want to address a couple of things about it. Okay. I don't want to get into details about the specific details about the homicide from 2 weeks ago, out of respect for the family and the integrity in the investigation. So, no le podemos dar más información del homicidio por respecto a la familia de lo que pasó y todavía lo estamos investigando. Solamente para que sepan, yo conozco a las dos familias, a la de la muchacha de hace 2 semanas y a la de Rosalío Mancha, a los dos. Okay. So we know the family. You know the family, yes, okay. Okay. So out of respect for due process and for the details and the integrity of the investigation, I don't want to talk specifically about that. But I do want to tell you that it is important that we talk about other things related to that, specifically like the randomness of the crime. We don't see a lot of those crimes, the randomness of it. So, no le podemos dar información. Perdón, es que yo no estoy pidiendo detalles de lo que pasó con la muchacha hace 2 semanas. Disculpa, yo sé que muchas gracias por tu traducción, nomás que no fue el mensaje que quise dar el que dijiste. So, la pregunta es que si se puede defender. Ajá, no, o sea, la pregunta es, o sea, fueron situaciones similares, no, yo en ningún momento quiero saber nada de lo que pasó hace 2 semanas con la muchacha,
Lo que yo digo es que a este muchacho Rosario Mancha, de 23 años, un homeless, entró a su casa. El homeless quería robarlo, forcejearon por un cuchillo, lo mató y Rosario está en la cárcel ahorita. Ok, so, ¿qué es su pregunta? O sea, mi pregunta es, o sea, ¿cuál es la diferencia que una persona se defienda dentro de tu propia casa y estás en la cárcel por defenderte? O sea, eso no debería estar pasando. Okay, so they're asking the difference because of the situation she's talking about. The man who defended himself against an intruder got jail time. Yeah. And It's an interesting question because without knowing the specific details about that case, it's hard for me to answer about that specific case. But I will say, you have the right to defend yourself, your safety and defend yourself in your home. It's all based on the threat in terms of how you can, but you can defend yourself in the home. I can't speak to the specific case she's talking about. I'm understanding like every fourth or fifth word. With those limited details, so maybe that's more appropriate that we talk about that offline and something different, because I don't even know how much we could talk about that specific case. okay. So lo que le podemos decir es que se puede defender en su casa. Si alguien se está metiendo a su casa o en su familia, se puede defender. De lo que está hablando usted, si quiere hablar después de esto y podemos hablar más. Okay. But I can obviously tell she's frustrated about that situation. So I am hearing what she's saying. I think we need a lot more details to answer the question that she's asking. Okay. Pues sí, entendemos que hay mucho con esta situación, estrés y todo, ¿verdad? Los pensamientos, y queremos hablar con usted. So, ¿sí me espera después? Okay. But you have a right to defend yourself and to keep yourself safe if you feel comfortable. If you don't, remove yourself from the situation, put time, space, and distance between it, and call the police. Tiene derecho de defender su persona, su casa, su familia, si usted se siente bien. Y si no se siente como si puede, cierra todo y nos habla. Pregunta. Años anteriores se veían los jóvenes aquí en este parque y se veía mucho movimiento de la policía pasando. En estos tiempos, yo trabajo aquí en el centro y es casi nula que vea usted una patrulla caminando por aquí. Caminando. O estaban los policías en bicicleta o Okay. la patrulla caminando, chequeando. Okay. Ahorita es muy raro, súper raro ver una patrulla caminando aquí en el centro cuando hay, digamos, todos los negocios abiertos. Okay. No, es muy raro verlas. So with the homelessness increasing, she doesn't see a lot of officers patrolling the downtown area on foot, in car, or on bike. Okay, it's a good question, and we've gotten a lot of those questions recently. We have officers that are designated to the downtown. Tenemos oficiales que el trabajo de ellos es nomás estar en el downtown area. And it's based on calls for service and certain hours that we evaluate in terms of the most people and the most calls that we have down there. Y los horas que ellos trabajan son cuando agarramos más llamadas de las personas homeless. But we also have the rest of the city and 110,000 citizens that we owe public safety services to. So there are times that we may have to go to other parts of the city to deal with something big. So we can never ensure that somebody will be downtown all the time. Y también ellos trabajan en toda la ciudad de Greeley. So no podemos decir que siempre van a estar aquí en downtown, pero vienen cuando nos hablan. Does that answer her question? Sí, okay. Señora. Dice que uno puede cargar un arma. La arma de fuego o la arma de como navaja, ¿cuál es la permitida en un negocio o en un hogar? El permiso. Para que no tenga uno como represalias o que lo tomen, como dijo la señora. Okay, she's asking the like firearm permission from the sheriff. What kind of weapon are they allowed to carry with that? Yeah, and just explain that that's just for the concealed carry permit. That'd be a permit so that you can carry that concealed, not in plain view, and that would be a handgun. And then, But not a blade, not a knife. no, el permiso es para la arma. A gun. Yeah. A gun. But there's the law addresses what kind of knives you can carry concealed and what's permissible or not. I think Mike, it's 5 inches. I believe it's like 4, and it can't be
I don't know exactly. I think it's around 4, and it can't be like a switchblade or they call it a gravity knife, but a regular knife you can carry. So hay leyes para las navajas, ¿sí le entendió? Con permiso, ¿verdad? Sí, pues con navajas no necesitan permiso, pero si es como normal, sí lo puede tener en su persona. Yeah, thank you. Good question. ¿De cuánto pulgadas se considera normal? Si ya más grande, entonces sí necesitan sacar permiso. Estamos hablando de la navaja. You had your hand up back there. No, I was kind of the same question about the lady. What is our guarantee if we defend ourselves and our house? If we get something, if they want to do something in my family, I want to defend her. If I kill them, and it's going to happen the same situation. I'm going to the jail because I just defend myself. So it's kind of the same question, I think. Yeah, it's a good question. Mike, do you want to explain the Colorado's Make My Day law? Sure. That would probably help explain this, because you have a right to feel safe and secure in your house. You are offered that protection by law. I think we're getting a little confused on what the certain situation that we're talking about. What's going to happen if I defend, myself or my family, and it happens the same, and Okay. Y cada situación es diferente. I kill someone, Yeah. and I'm going to the jail. What's going to happen, Because that's gonna be We'll try to explain the Make My Day law here. Defend So- myself or not, or So Colorado does have the Make My Day law. Tenemos una ley, pues se llama Make My Day. As the chief said, you can defend yourself in your home, including using deadly force. Pueden defender a su casa y su persona en cualquier manera que usted vea, como pueda uno. como pueda uno en su casa, nada más en su casa. Yeah, okay. You have to believe the person who entered your house is also going to commit a crime. So someone just coming in your house isn't enough, but if you fear that they're going to commit a crime or harm your family, as the chief said, you can defend yourself. Si ellos entran a tu casa, no es suficiente para decir que lo pueden hacer daño. Si ustedes sienten que te van a hacer daño a usted mismo o a tu familia, se pueden defender de cualquier manera. If we respond in that situation, there is a chance you could be detained, arrested, but ultimately the district attorney is the person who decides if that homicide is legally justified. It's depend of the situation, right? I mean, but Like if we have to use force on someone. Thanks, Mike. I think that's good. Like if we're police officers are authorized to use force in defense of themselves or others, but if we use deadly force, we have the facts have to be evaluated from the district attorney's office to determine whether or not the homicide or the force we used was justifiable. Same thing would be applied to a homeowner who had to use force against someone. If you reasonably believed that you or someone in your house was in fear of serious bodily injury or death, you have a right to defend yourself. And I know that was a lot I just gave there, so I'm going to try and do the best you can. I keep forgetting Sibel does such a good job, but I keep talking too much. I'm trying. So, cada situación es diferente. So, como nosotros si usamos fuerza, right? Los cargos, si hay cargos, los que hacen las decisiones son los cortes. So, si alguien entra a tu casa y usas fuerza y les hace daño, right? Vamos a llegar, vamos a investigar, y si te tenemos o hay cargos que nosotros te ponemos, porque nosotros lo vemos por un lado. Los cortes son los que hacen las decisiones últimas. So, todo vamos a investigar, todo es diferente. No podemos decir, for sure, esto es lo que va a pasar, porque todo es diferente. Pero sí, la última que tiene la decisión es la corte, pero el que llena el reporte es el policía. Entonces, si el policía llena mal el reporte, en eso se van a basar ellos, porque, por ejemplo, digamos, un ejemplo, a mí me chocaron hace 2 años, el policía llenó mal el reporte, pero yo quise poner una queja y me dijeron que para ganarle un policía llevaba años. Lo mismo pasó con Rosalío. Y hay los reportes los revisan los supervisors,
y todos los reportes, los supervisors y el jefe de ellos, y si hay algo mal, háblanos y los podemos cambiar. Ellos dijeron que no tenía papeles, que era un ilegal y no. Y eso es diferente, luego hablamos de eso, ¿ok? O sea, bueno, nomás estoy diciendo porque él está diciendo que los policías no tienen nada que ver, que lo último lo llena él, pero si los reportes los hacen ellos, como que dijeron, no, él no tiene papeles y sí es residente. Y en eso estamos, trabajo de nosotros. Yo trabajo las calles, right? Para mí los reportes son bien importantes y por eso si ustedes agarran el reporte y ven que algo está mal, dime, háblanos. A nosotros, a los supervisors, a quien sea, y nosotros hacemos lo correcto. So she's asking about reports. If they're done incorrectly, what do we do? And if the decision's ultimately with the courts, if our report's wrong, then the report's gonna give them wrong information. So I told her if they get the report, our reports are monitored by supervisors, they're read over, and if there's something wrong, contact us. Okay. Me, supervisor, somebody, Okay. and we'll make the corrections. And also the body cameras that we use in conjunction with the reports. Y tenemos cámaras aquí que siempre tienen que estar grabando en situaciones que estamos hablando con la pública. But I would like to talk to her afterwards to see if we can get a little more specific about the question she's talking about regarding the defense of their home. Okay? ¿Nos habla después? Is that okay? Okay. Other questions? ¿Otras preguntas? Yes, I wanted, so what I understand, can you explain, so when somebody comes inside in the house, so I need to wait so he can attack me so I can defend myself. Because I mean, right now we're talking with you guys and I'm shaking. So if somebody comes to my house, I'm going to shoot him. And you will be judged based on the totality of the information about how you felt, how the information you knew at the time, how you perceived that to make that decision. So if you felt like somebody was coming in there and their intent was to cause you harm, you can defend yourself. Does that make sense? Can you try La that? investigación más es de cómo usted se sintió en ese momento y toda la información del que se entró y vamos a investigar todo. But all of that information will be evaluated based on witnesses, the intent of the other person, but a lot about how you articulate how you felt at the time you made the decision that you did. Y la investigación incluye cómo se sintió usted, la persona que entró, los motivos de ellos, qué estaban pensando, y evidencia como video, vecinos, toda la información. But ultimately, the police department does not decide whether you are prosecuted or whether you are justifiable in your actions. That is by the district attorney's office. Y las decisiones últimas son en el corte, no con nosotros. Nosotros nomás investigamos. So you may be detained or asked questions while the police department figures out the situation. It's not a matter of insult, it's just to keep everyone safe so that we can try to work through what happened. En caso que algo pase y ustedes están detenidos y le estamos preguntando cosas, nomás es por investigación, para saber todo, para dar información. But you need to feel safe inside your house. Tienen derecho de sentir seguros en su casa. No different than me not wearing a uniform being inside my house. Igual que nosotros en nuestras casas, sin uniformes, tenemos derecho de sentir seguros. O sea que lo que, chicas, o sea que lo que entendemos es, y digo en traducir, lo que entendemos es que cuando entre una persona a la casa, o sea, si la veo que entra y decir, o sea, hay niveles, probablemente eso tiene que ver con el caso, Carmen. O sea que, a mí, le digo, depende de cómo actuamos, pero lo que entiendo es que, o sea, tienen como, por ejemplo, el nivel de, de lo que vayan a entrar a hacer a la casa. Peligroso. How we can do that? She's explaining her point of view on the Make My Day law and how secure they would feel defending themselves in their own house. Okay. Tell them we can provide them resources exactly what that law says. Okay. Hold on 1 second. So we can give you resources
to explain exactly what the law says to defend yourself. And we're going to be happy to do that. Give us a way to communicate with you by email or phone so that we can send you the exact, Kent Keller holding that sheet up? Write it down, and we will email you, and we will send you exactly what the law says about how you can protect yourself in your house. That's the best way to explain this. Le podemos dar información de la ley. Si ustedes no dejan su información con Keller, ellos te mandan la ley para que lo lea y lo entiendan y lo tengan con ustedes. Because I think we can discuss logistics and what ifs all day long, but it's a complicated issue. But I think if we gave them the material straight from the law, it would help explain that. Porque cada situación es diferente. So, si tienen la ley con ustedes, lo pueden entender mejor. Okay? Okay, let's go finish the taser situation. The taser? Yeah. Yeah, so you said that we need to take some classes, and he said no. No. So what is the... No, you don't need to The take taser. classes. Sería mejor si toman clases para que se informan mejor en cómo usarlo. Y ustedes no pueden comprar tasers como nosotros. Son diferentes lo que venden en la tienda. So sería mejor, le estoy avisando, que se informe bien si va a tener una tipo de arma. On the legal tasers, because it's similar to like pepper spray. Right, that Not are the- different from ours. Different from the police department So tasers. what I said is I am giving them some advice to get more information on any weapon that they're going to carry. On whether it's legal or not and how to carry it and where the classes are offered. Información como clases y si lo pueden cargar como las leyes. ¿Es su pregunta? ¿Dónde podemos investigar eso? ¿Las leyes? No, por ejemplo, sí, de cuántos, creo que son amperes, cuántos son permitidos, por ejemplo, del taser y... Déjanos su información y le podemos dar toda su información. Entonces, acerca de la ley de los tasers. They just want more information on what kind of weapons they can carry. Okay. And if we get the information over there, we'll be happy to give that to them. Déjanos su nombre, su número de teléfono y si tienen un email que le podemos mandar. Otra preguntas, ¿sí? Yo me quedo una... Ok. Por ejemplo, de la ley que usted dice de Make My Day, si por ejemplo no estás en tu casa, estás en la tienda, en la escuela o en algún otro lado, aún así te puedes defender, por ejemplo, y ¿esa ley es aplicada o no? You also have a right to defend yourself outside of your home, yourself and others, and we will send them that. And we will send them that information also. I got all of that. I took 5 years of Spanish. I can get enough to get by on the street, but not to have dialogue or an in-depth conversation. Donde sea que ustedes tienen el derecho de ser seguros. Se pueden defender a ustedes, a su familia, los que están contigo. Pero cada situación es diferente. But don't de-escalate and try to remove yourself from the situation. But ultimately, if you have to defend yourself, you need to do that. Si se pueden salir de esa situación, sálganse y nos hablan, pero si se tiene que defender, tiene derecho de defenderse. O a sus hijos o su familia. Good No question. importa donde sea, ¿verdad? En un parking lot, en la Donde tienda. sea, tiene el derecho de estar segura. It's similar to when people don't feel comfortable if they're getting pulled over by the police in a dark area, and they call. We'll have them ask them to drive to a well-lit area that there's other people around. Same thing. If you don't feel comfortable, find an area that you do in terms of well-lit and other people being around. Dijo un ejemplo que si le están parando la policía y no se sienten cómodos en la área, pueden manejar a otro lugar que tienen más luz, que hay más gente y nos habla y nomás nos dice, voy a manejar al lugar que tiene más luz para que me vean mejor. Tienen derecho, también con nosotros. ¿Por dónde le va a hablar? Nos habla el 911 y le dice, me están parando y nomás vea despacio y les da la información. Me voy a parar, pero al lugar que tiene más luz. Oh, okay. What was the question? How do they get the information to us? So I told them, if they go to a more lit area, they can call 911 and say, I'm pulling over, go appropriate speed, and then just tell them the information. Okay. Good question. ¿Otras preguntas? Y en lo que está hablando el 911,
si le da despacito no disparan, ¿verdad? Que diga, oh, va huyendo. Que si vamos a disparar. No, miren, es que saben que ha pasado. Mire, yo ando bien preocupada también, como a mí me han pasado muchas injusticias con la policía. Y como no es para contarles ni para decirles, pero saben que a veces hay adolescentes que tienen una manera de vestir un poco inusual. Digamos, hay veces, bueno, en lo personal tengo mi hijo adolescente y empezó a usar una ropa muy extraña, pero es un niño muy bueno y va a empezar a manejar. Entonces, yo lo que digo que a veces como ven a la persona vestida la juzgan. Entonces me da un poco de preocupación eso, que ha habido casos donde, como ustedes, lo mismo que nos están diciendo a nosotros, si se sienten agredidos, disparan. She's in situations in the pulling over into the more lit area, if we are going to shoot because they're not stopping, and because situations where officers have shot, where they feel threatened. Yeah, so I caught a little bit of that. I think you explained it very appropriately, where to call, if they're worried that it's not a police officer, to call 911, continue with the speed limit, don't do anything evasive, and then when you do get pulled over, follow the commands. Igual. Pero le puedes decir esto que te dije de que si ven una persona, por ejemplo, vestida como cholo, digamos, aunque no es cholo, y tiene un carrito medio especial, porque eso no se lo dijiste, si ven una persona así, o sea, el policía, si él le da un poquito para la luz, no va a decir, oh, a lo mejor trae drogas o algo y dispara. In a situation where somebody is dressed like a gang member, and she's asking if we're going to use any more force because they're not stopping right away, or because we might think something else criminal is happening. So you can tell them that on our website, we have all of our policies listed out that talk about traffic stops and our ability of when we can and cannot shoot into moving vehicles. The best answer I can give her is that we should not be shooting at moving vehicles short of the threat being straight at the police officer. Okay. If that helps answer the questions, but regardless of how they're dressed, they should not be treated any differently. Las personas, como lo vemos nosotros, no nos portamos diferente con personas que se visten de una manera a otra. Como las leyes del estado, también nosotros tenemos reglas que tenemos que, right? Están ahí en el website de greeleypolicedepartment.com. Y nosotros no vamos a disparar porque nos separan. Right. Si no se van a parar, háblanos y me voy a parar en un lugar que tiene más luz, más seguro para mí. Y tenemos todas las leyes que nosotros que tenemos como policía están ahí en el website y los pueden leer. And if they have a problem with the traffic stop, they need to call and ask for clarification from a supervisor. Or if they have a complaint, they need to let us know about that. Y si tienen una pregunta de algo que pasó con la policía, con cualquier cosa, pueden hablar a la policía, a los supervisors, a los sergeants, cualquier persona. Tenemos un número a través de las cartas, a un número que pueden hablar si tienen algo que decir de lo que sea. We accept and we look into all of our complaints. Si ustedes nos hablan con algo, ellos van a investigar todo lo que pasó, porque tenemos las cámaras, tenemos información y ustedes estamos aquí para proteger a ustedes. Trabajamos por ustedes. Aunque ya pasaron años de lo que pasó, como 4, 5. How far back can they go for a complaint? Well, as far back as we'll look into it. Okay. Yeah. Háblanos con lo que sea, con lo que tienen y lo investigamos. And traffic stops and interactions with the public outside of a meeting or a controlled room is mandatory to have their body cameras on. Y cada vez que un oficial está hablando con la pública, tenemos que tener los cámaras grabando. So todo está, hay evidencia de todo. Including the police chief. Incluyendo a él. ¿Otras preguntas? Bueno, yo nada más quiero agradecer también por esta plática que nos dieron para conocer, para educarnos, para saber lo que necesitamos saber. Muchísimas gracias. Thank you for tonight and the talk. And informing them. Thank you, and please explain this. The reason I really enjoy being the police chief is to do these kind of conversations, and it does not need to stop here.
My heart hurts as someone who lives in Greeley about what happened a couple weeks ago, and I'm really sorry about that. I can never promise it won't happen again, but the conversation does not need to end here tonight. If you have further questions, please call us, email us. We will find you the answer if we don't have it right away. But thank you so much for being here tonight. It means a lot to the Greeley Police Department, and on behalf of the Greeley Police Department, thank you. Como jefe de la policía, él le gusta hacer estas cosas para hablar con ustedes y si tienen preguntas para darles información. Y de lo que pasó aquí en Greeley nos afecta a todo. Nosotros somos de Greeley, vivimos aquí en la comunidad y también nos preocupamos y por eso estamos aquí para ayudarlos para trabajar juntos. Y si tienen preguntas, háblanos. A cualquier persona, aquí estamos para hablar con ustedes, somos aquí por ustedes. Gracias por venir. You should have self-defense classes for us. Yeah, I do not disagree with you. I wish I had 50 more officers to offer those classes every night, but good point, well made. Thank you so much for coming tonight. I appreciate it. No, it's not.